who's in charge of the organization and coordination of this cycle of seminars. And thank you so much, Professor Alessandro Vescovi, for coming today to talk to us about Amita Ghosh's The Great Derangement. Alessandro Vescovi is an associate professor at Language and Literature in the Languages and Literatures department here at Milan University, where he teaches English literature and post-colonial studies with a specific interest in Indian literature. In more recent years, Alessandro is a dear friend and colleague of mine, has got into ecocentrism and eco-criticism, and environmental humanities. He's also very active in building links between Milan and India. This might be of interest for students who wish to, specialize in Indian literature. And he's built a wonderful cooperation with various Indian universities, including the University of Bengal, and also set up student conferences on environmental humanities. Unfortunately, this latest project, as many projects, has been put on hold because of the COVID pandemic. But Alessandro hopes he'll be able to resume it in the near future. I don't think there can be anybody better placed here in Italy to talk about Amitav Ghosh's The Great Derangement, because Alessandro has written a book on Amitav Ghosh, and he's also invited him several times to Milan University to talk to staff and students. So I'm very pleased, Alessandro, to hand over to you so you tell us all about this very, I think, a seminal essay, really, for our times on climate change. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Maggie, for introducing me so grandly. I feel humbled. Anyway, I'll try to make my best and present something of this work, which I believe is interesting for many of us. Now, sorry, this is not exactly what I wanted to show you. Let me see. Climate change here. Okay. Fine. So I've prepared some images to help during the presentation. So this is the first. And so thank you for inviting me to talk about Amitav Ghosh's environmental essay, The Great Derangement. I'll try to be brief. Actually, the whole title is The Great Derangement, Climate Change and the Unthinkable. And this is a remarkable non-academic essay that focuses on the relationship between the climate crisis and Western culture. This is what makes it so interesting. Last week, we saw how everything is interconnected when you talk of the life of the forest. Now, this week, I would like to talk of how everything is interconnected in human culture. The Great Derangement is a book which is captivating to read, but also very dense. So what I can do today is just introduce it in the hope that people will go and read it on their own. And each of you will actually try and find your path through this book. There's also an Italian translation. We were talking about that earlier. In Italian, the book is called La Grande Cecità, and it is published by Neri Pozza, like all of Ghosh's books. So as I said, this is a non-academic essay, so this is not a book for specialists. It's a book aimed at intelligent and educated readers.
Originally, the text was presented as a series of lectures giving at the University of Chicago, where the public were students and faculties from different disciplines. So not exactly philosophers or experts of environmental humanities. Ghosh's essay actually follows some, so to say, in the footsteps, or at least in the editorial footsteps of two other acclaimed bestsellers on climate, namely Al Gore's An Inconvenient Truth, which has a subtitle, The Planetary Emergency of Global Warming and What We Can Do About It, and the other bestseller by Naomi Klein, This Changes Everything, Capitalism versus the Climate. Both these books aim at a wide readership and were also made into films, which the Great Derangement hasn't been so far. And so these two books also had a series of lectures associated with them. So you can actually read the book, look up the lectures on the internet, or watch the movies, whatever fits you best. Well, I will say something about Al Gore and Naomi Klein to begin with. Al Gore, as you may know, was Nobel Peace Laureate in 2007. He served as Vice President of the United States during Bill Clinton's administration. And he also ran for president in 2000, but he lost to George W. Bush Jr. For a handful of votes. He wrote several books on climate change. Actually, this is probably the most famous one because there was this film associated, but it's not the only one. And his books are all aimed at a US readership, and the tenets of these books are mostly political. Al Gore is confident that the democratic American system can eventually save the planet with a range of solutions that include or heavily rely upon new technologies and good management. Naomi Klein is a Canadian journalist. She became very famous for her book No Logo, which for some time became the Bible of anti-globalization movements. Her book on climate change targets capitalism, and more precisely the corporative capitalism of big oil producers. The book demonstrates how these corporations, like ExxonMobil, BP, etc., manipulate politicians and public opinion to increase their profits. She also tells stories of several actions that were undertaken around the world to stop land exploitation. She has wonderful chapters on oil fields and on tar sand in Canada. This is a picture of the tar sands in Canada and how they're devastating the land in order to produce more oil. And she links the environmental movement to progressive movements of the last centuries, like those that advocated the abolition of slavery or women's universal suffrage or the end of colonialism, race equality. Unlike Al Gore, Naomi Klein believes that technological solutions are not enough to stop global warming unless we make a change in our lifestyle. And now we come to Amita Ghosh's The Great Derangement. So it comes third, I think, in this kind of chain of books. He's an Indian novelist, universally acclaimed. His books are translated into dozens of languages. He became interested in the environmental crisis when he wrote his eco-novel
The Hungry Tide, which was published in 2004. So far, I believe it is probably the most beautiful novel of the century. The Hungry Tide is a book which has several characters in that, but the real protagonist of the Hungry Tide are the Sundarbans. The Sundarbans are this archipelago that you see in the middle of the picture. On the left-hand side, you see the eastern coast of India, you see Bangladesh and the northern side, and of course Myanmar east. So this is the Bay of Bengal, and that archipelago, that delta that you see there, I mean, this is a better aerial view. Okay, this archipelago is the Sundarbans. It is created by the confluence of the river Ganges, which flows from the west, and the river Brahmaputra, which flows from the east. So this gives rise to an incredible archipelago, a unique place. This is UNESCO protected and covered by a mangrove forest where the Royal Bengali tiger is still thriving. These are images at ground level. And this place will disappear in a few years as the seawater level rises. So all these islands here just disappear twice a day with the tide and reappear as the tide ebbs. But of course, when the sea level rises, all of these islands will completely disappear. And with them, the 1.5 million people who are living on those islands. Now, the Great Derangement is not aimed at North Americans like the other two books, but at a planetary, say, global audience. Most literary examples that you find in the book, most case studies are taken from Asia and the two Americas. Instead of tracing the origin of the climate crisis to the emission of greenhouse gases like Al Gore does, well, he takes this for granted. Other people have written extensively on the scientific cases of that. Ghosh instead focuses on the crisis as it is created by the current Western mentality, and he focuses on the origin of this mentality. So unlike Naomi Klein, he does not blame capitalism only, but something even deeper and older than that. A way of living and a way of thinking that started with humanism and was sanctioned by the Enlightenment and positivism. Thus, the author, so Ghosh, argues that the climate crisis is ultimately the consequence of a gross epistemic blunder. Fascinated by the power of science and by the power of technology as we are, our Western mind has somehow deactivated those alarm systems that would be able to signal that we are, that we are on a collision course with the mechanisms that have regulated the life on the planet this last 11,000 years. That is to say, since the beginning of the Holocene. Now, these alarm systems that
human communities have put up, well, are of two different orders. The first is the ability to imagine the consequences of our behaviors in the long term. And secondly, the second alarm system is the ability to feel fear and respect for nature. So while all other species take something from the environment and give something back to the environment, so they belong to the ecosystem, most human communities have been taking from the ecosystem without giving anything back. This is the problem, and this behavior, which has been going on at least since the 18th century, is not sustainable anymore. The title of the book, The Great Derangement, refers exactly to this problem, the inability of taking any liability for our behaviors, and the inability of even imagining what we are doing, the inability of clearly imagine what the climate change entails. I mean, the climate change entails a number of different consequences that is very difficult for us to imagine them all together. But you know, we are rushing headlong towards a catastrophe, and we're telling one another that everything is all right somehow. You know, like the orchestra on the Titanic, which keeps playing while the ship is foundering. So why then aren't people scared? Why aren't people reacting to that? Well, some people are actually reacting. When Ghosh wrote this book, it was 2015, and it was published in 2016. There was no Greta Thunberg there. There were no Fridays for Future. So things maybe have changed, at least a little bit. And however, possibly because, sorry, I just had a very nice picture of the Fridays for Future. And so we feel that this catastrophe of unprecedented scale is not happening yet, but on the contrary, it is. And it entails a number of changes that we haven't been able to assess completely. The problem is that we don't understand it because we feel that there's nothing wrong in what we're doing. And we feel that there's nothing wrong in what we're doing because we've done it for centuries. But this is a crisis, Ghosh points out, that comes just by going on with business as usual. In fact, what we have been doing for centuries was all the time wrong, but we're just now beginning to pay the price for it. If you think of the frequent cyclones and hurricanes that hit our coasts, much more often than it happened in the past, these are one side of the problem. But of course, there's another side. We have even more devastating droughts and wildfires than we had in the past. And of course, we have floods that we didn't have in the past. And this is all creating a problem of worldwide climate refugees. So if the sea level rises by 90 centimeters, we will have hundreds million climate refugees. So the old motto, keep calm and carry on, is precipitating the situation. We should not keep calm. I think Greta Thunberg is perfectly right, and she certainly chimes with Ghosh when she says that we should react as if our house was on fire.
And yet, most people still do not realize that climate change is happening all around us and that we are approaching a point of no return. And this point of no return will happen when the polar caps melt completely. Because you know, the polar caps, being white, reflect most of the solar radiation that hits them. So whereas when they melt, the solar radiation heat water and most of the energy is retained in the sea. Another reason why a certain point might become a point of no return is that when the permafrost melts, the methane, which is trapped under the permafrost, gets free and gets into the atmosphere. And we know that methane is 20 times more powerful than carbon dioxide as a greenhouse gas. So this is why we should do whatever we can to keep the temperature low now, and there's nothing we can do afterwards, because when the ice caps are melted and when the methane gets into the atmosphere, it will be nearby impossible to bring the temperature low again. So one of the problems that Ghosh addresses is, being a novelist, he wonders what can we do to help people imagine, to help people see what is happening, to make people see, as Joseph Conrad would say. Now Ghosh wonders why even professionals of imaginations like writers find it so hard to describe the climate change in what he calls serious fiction. Well, the phrase serious fiction he takes from Franco Moretti. By serious, we don't mean the opposite of funny, not comic fiction, not hilarious fiction. By serious, we mean that kind of fiction that has been produced mostly by and for the middle class. The novel which not only amuses people, but it has also some bearing on the readers' lives, either because it provides information or cultural, political, ethical, spiritual, philosophical insights. So if it is so difficult for ordinary people to imagine the consequence of climate change, maybe professionals of imagination like novelists could help. Ghosh's answer is yes and no. They could try. Well, indeed, they must try, he says. And many of them have tried to tell stories about the climate change. One of the most beautiful, I believe, is Ian McEwan's Solar, which I strongly recommend. But somehow, serious realist fiction resists stories about climate change. Amita Ghosh has an interesting anecdote here from his college years when he was studying in New Delhi, India. So one day he found himself in the eye of a tornado that hit Delhi, devastating a quarter of the city and killing people all around him. The whole thing lasted about 10 minutes, and it was enough to kill some 15 people, I mean, just in the same square where he was trying to hide. Never before had a tornado hit Delhi. And as far as I know, it never happened afterwards. So only on that particular day. And in The Great Derangement, Amita Ghosh tells how he planned to use that particular event in some of his novels.
but he was never able to do that. He says that he has all the cuttings of the newspapers, which he thought they might come handy somehow to write that in a novel. But the event itself is so improbable that it resists being part of a serious novel. It sounds too improbable. Obviously not impossible, but certainly improbable. So how many times do you say, well, if it happened in a novel, that would not be credible? How many coincidences could every one of us tell that would not be plausible in a novel? I could tell you several of them in my definitely uneventful life. Then the realism of the novel is not so much connected with real possibilities, but rather with probability. Improbable is a severe judgment for a novel or a film when you review it. It is true, the more probable a story is, the more boring it is to tell. And yet, when it comes to think of it, realism lingers exactly on those probable details. You know, like Anna Karenina's handbag when she dies, or Emma Bovary's overcoat when she goes to Paris. And this happens because the novel as we know it was invented, at least in England, in the Anglophone, in the Anglosphere, as Amita Ghosh says, was invented in the 18th century, together with rationalism, modern science, capitalism, and the carbon economy. In England, the novel is also strictly connected with the Puritan ethos. I'll come back to that in a minute. Hegel famously called the novel a middle-class epic, meaning that it underpins the values of the middle class. Among these, we find, of course, industry, individualism, the possibility of keeping things under control. Nothing really unpredictable ever happens in serious novels, because they are written under the delusion that nature does not make leaps and can be kept under control somehow. Everything in a novel has a rational explanation. Well, of course, you will say, well, but there are fantasy novels, there's science fiction, there's the Gothic, etc. Well, okay, but that's not exactly the novel. Ghosh calls this literary genre the outhouses of fiction. So the outhouse of fiction is the Gothic, outhouse of fiction is science fiction. The reader does not expect them to tell stories that portray reality. So readers have a different relationship with this kind of literature. Ghosh calls it the outhouses of fiction, and readers are indeed happy to be taught by novels. I myself believe that I have learned a lot through reading novels. And I also let novels help me imagine things that I cannot imagine. But I only do that when I read realistic novels. Usually I don't allow Harry Potter to teach me about things, or I don't allow Frankenstein to teach me about them. Frankenstein maybe is a bit more complex than it's partly also a novel. But anyway, usually you don't allow science fiction teach you things about the facts of life. You don't take them seriously in the sense that Moretti gives to this word. And for this reason, a novel finds it too difficult to represent something so unprecedented as climate change. It has never happened before. Therefore, it sounds improbable. Therefore, it is difficult to talk about it in a novel. Other forms of fiction could do that, and most noticeably science fiction. But like sensation novels, science fiction is considered
as I say, the outhouse of fiction, not serious enough to provide more than entertainment. Or maybe some philosophical connection, or maybe some, how to say, allegorical connection to the real world. But you don't feel that it is connected to the real world like realistic fiction is. So if you write a novel that describes climate change as a science fiction, suddenly the reader equates the danger of climate change with the dangers of an invasion of the aliens coming from Mars. Non-existent. Something you forget about when you close your book and just get back to your serious business. And this is a problem Ghosh contends. This is a problem with much of the cli-fi, that is climate fiction, written today in America. Thus, Ghosh tackles the Anthropocene by exposing the philosophy that has made it possible and by pointing out the unsustainability of the overdeveloped lifestyle of the West. So he doesn't tackle scientific issues, but just this point. In other words, Ghosh denounces the hubris of the Western epistemology that pretends to know everything or to be able to know everything in the end, and therefore to have everything under control. And the same hubris that justifies the greed of the Western man as a virtue. This hubris, Ghosh contends, is partly connected with the Protestant ethos that underlies capitalism. Now, you know that according to Max Weber, the German sociologist who was active at the end of the 19th century, there's a strong connection between the Protestant ethics and the capitalist ideology. Basically, the Protestant ethics considers a sin to be idle and not to increase one's wealth. And likewise, it considers a sign of divine election to be wealthy. In the Hebrew and Christian tradition, there is nothing like the cult of nature or the cult of Mother Earth. And English colonialism has spread an economic model that is impregnated of this mentality of competition and exploitation of natural resources, considering this exploitation a virtue. So in the second part of his book, Ghosh addresses the problem of climate justice, which is overlooked completely by Al Gore and touched upon only passingly by Naomi Klein. What is climate justice? Well, the climate change is caused by the greenhouse gas emissions of some rich countries, but its effects are felt mostly in the poorer countries. How are then richer countries going to redress this wrong? So far, polluting means of creating energy are less expensive than renewable energies. The question is, should poorer countries give up their possibilities of improving their economies in order to avoid greenhouse gas emissions? Why aren't richer countries paying to install clean energy in poor countries? Well, the Paris Agreement does never mention climate justice. Well, it mentioned it once when it says some people are particularly interested in this, but just mentioning it is dismissing the problem of climate justice. So it doesn't exist in the Paris Agreement. Just to make an example, Paris Agreement was signed in 2015 and has come to be operative in 2020. On this point, Ghosh quotes extensively from a completely different source,
the encyclical letter of Pope Francis, who, he claims, is the only authority who openly connects environmental protection with human justice. The Pope argues that the earth was not given to humans to exploit, but to manage. Ghosh seems to completely agree with Francis when the latter writes, and I'm quote from the encyclical letter, "A true ecological approach always becomes a social approach. It must integrate questions of justice in the debate of the environment, so as to hear both the cry of the earth and the cry of the poor." This is a kind of language that you will never find in the Kyoto Protocol, in the Paris Agreement. This is a kind of language that even an essay like the one that Ghosh has written cannot afford using. This is a kind of language, almost poetic language, that only religious and spiritual authorities can resort to. And so Ghosh is probably regretfully cannot use these words himself, but he quotes them in inverted commas. That is a way of subscribing to them completely. I repeat, because I think this is a very important point, to hear the cry of the earth and the cry of the poor. This endorsement of a religious authority in an essay which is otherwise completely secular by a secular intellectual like Amita Ghosh, who certainly isn't, I mean, I don't know whether he's a Hindu, but certainly he's not a Christian. This stretches the limits of essayistic writing. And it does so because essayistic writing, again, is a child of that same 18th century, which does not allow you to really criticize a certain frame of mind. As Ghosh tries to suggest, that rationalism and reductionism are not the only possible epistemological premises for knowledge, and certainly they are inadequate to deal with the climate crisis, he also advocates for other non-rationalistic and possibly non-secular approaches to the environment. These are the sanest one, he says. So Ghosh overtly criticizes Descartes' distinction between res cogitans and res extensa, which sanctions the supremacy of humans, of the human mode of thinking, and of human rationality over any other kind of knowledge, over any other kind of reasoning, over any other kind of emotion and communication. So we saw last week that even trees can communicate and very effectively to a certain extent. Only they do it in a way which is not human. But, you know, our epistemology our philosophy really, our ethos has taught us that only our rationality, only our way of using the mind is rational. Only our human way of using communication is real communication, etc. So rationalism has made Western people very efficient, definitely, in exploiting natural resources, as it has made Western people very efficient in making lethal weapons, but has given them no foresight into the consequences of their actions. Other cultures, on the contrary, have been prevented from overdeveloping themselves and overexploiting the natural resources of their environments. And they have been prevented by a different kind of culture, a kind of respect for the sacrality of nature. And this is true of tribes
in Asia, in Oceania, in Africa, in South America. Even Naomi Klein offers examples of Native Americans and their different worldviews. So, to conclude, there might be two ways out of the crisis. The first is being more scientifical, as Greta Thunberg often says, listen to science. Be more scientifical in your data collection, be more scientifical in your imagination, and imagine technically the consequences of our action, and therefore stop emitting greenhouse gases now. Another way out of the crisis could be simply be more respectful of the complex mechanisms of nature which you don't understand, and stop tampering with them, and take from the environment only the little that you need to live soberly. The capitalistic and rationalistic Western cultures seem unable to accept either. However, 100 years ago, our culture seemed unable to accept that women could vote. And 50 years ago, our culture seemed unable to accept that a woman could go into outer space, or that a black man could vote, or that a black man could become the president of the United States. And this gives us some hope and a reason to keep on fighting and campaigning, I believe. Ghosh's essay urges us to think more critically about the values we attribute to our culture and advocates a kind of imagination and a kind of novel writing that is free from the constraints of probability in order to speak of climate change and respond to it at a planetary level. This is what he has tried to do in his latest novel, which is called Gun Island, which is a very experimental book in that it is a novel. It tells a realistic story to a certain viewpoint, from a certain viewpoint, but it tells it in a way where there are a lot of uncanny events, when there are a lot of coincidences. And this is a different way of using the novel, a way which accepts the vagaries of nature, a way which accepts that rationalism cannot explain and count for everything, a way which warns the reader not to be deluded that he can keep or she can keep everything under control. Thank you. I'm trying to. Hello. No. Okay, Maggie, you are online. Okay, thank you. No, I think Chiara had muted everybody quite rightly. No, thank you, Alexander, for this really, thought-provoking talk. And one thing that comes to my mind, I mean, I read The Great Derangement, and I'm wondering, I know that we could try to express these thoughts, this different mindset in novels, in the theatre and so on. But I wonder whether this isn't leaving it too late, whether schools programs starting at the elementary level, kindergarten level, shouldn't be geared absolutely to start changing our way of thinking in the West. What do you think about this idea? Well, I think, there's a political, technical level at which things must be done
which is different. And of course, things should be done much earlier than that. So action must be taken now, must be taken yesterday, actually. And this is definitely a problem. As I said, we must keep the overheating within 2 grade Celsius. Otherwise, the ice cap will melt too much, and that kind of non-return point would be reached. So this is something that should be done now. But of course, as we live in democracies, more or less, and as these democracies must find a way to have their antibodies, because of course in a democracy it feels like just that everyone is just choosing whatever feels better or whatever feels more convenient. So democracy sometimes is felt as a way of governing which rewards the majority. Well, democracy should be considered a way of governing that actually rewards the community, but not the majority only. So this is a problem. So it is important that democracies take care of what they are doing. It is important that democracies have their antibodies to this deviation. So we should know what we are doing. So children should start learning about ecology when they go to the kindergarten. That's absolutely true. I insist that we talk about these things in university programs, and I insist that we talk about these things at every possible level. But this is something that will show its results in 20 years. Yeah. And we need that much earlier. Yeah. So what you're saying, that the way forward for you is immediate political action, lobbying. What I said in the first lesson, that play your part as an individual is okay, but we need to be lobbying, we need to be activists, we need to be on the streets protesting that these things are going on and we're not doing enough about it. Yeah. Definitely. Yeah. Definitely. Yes. Yeah. Are there any other questions from people who have been listening, our viewers, our participants? Well, I agree with Michelina Mastroianni. The Overstory is a wonderful book. It's a story about trees, and it's a way of writing novels, which is really alternative, again, to the ordinary way of writing novels, which is, well, novels in a way, this is the problem. They give the impression that rationality can rule history, or that everything can be kept under control. The Overstory is a wonderful novel which overthrows this view. So I also recommend reading it. Yeah. What I think is interesting, though, you mentioned, and quite rightly, that novels are generally read, aren't they, by middle-class people of a certain culture and so on. I mean, where are the majority of our society getting their information or not getting their information from? Other representations are certainly not novels, are they? Many people get their view of the world from songs, from blogs, from social media, and so on. They certainly don't go around reading novels. I mean, I agree with what Ghosh says, but I think he's only talking about a very small part of our society. Oh, partly yes, partly you're certainly right. But novels are also important because playwrights later read novels, screenwriters read novels, novels are made into films, so maybe not everyone read
novels. Yeah. That may be true, but the way novels have been influencing the intelligentsia is what we are interested in. Yeah. So certainly more people see the movies taken from novels than read the novels themselves. But anyway, these movies are taken from novels. So I think that novels is the place where experimentation is done, even more than movies, although movies are more popular. But you cannot experiment very much with movies because they're too expensive. So Right. when you do something with a movie, you cannot really risk. Whereas you can do that when you're writing a novel, Yeah. or you have a freer hand. Yeah. I mean, I think if we look at different ways of representation, surely it's in documentaries that the message has been put across, hasn't it, for many, many years. I mean, I've been a great fan of Attenborough for the last 30 years, and he's been hammering this message of climate change, ecology, constantly. And it's got out thousands, millions of people. Yes, okay, that's a completely different. He's one of the not many scientists who are able to speak to wide audiences. Yeah. Well, there's a post by Giuliana Iannacaro that she suggests that questions can also be asked in Italian. Why do you write that in English then? Chiedi, Suggerisce Giuliana, di anche in parli. italiano, che io so parlare abbastanza bene. Sì. Sì, ciao, vi ringrazio moltissimo. Mi sembrava che magari qualcuno potesse sentire più a suo agio a fare domande in italiano. Grazie, è stato molto bello lo speech. Non hai qualche domanda, Giuliana? Ma Alessandro le mie domande le conosce tutte, forse si può lasciare spazio. No, ma tutte le altre non conoscono la tua domanda, quindi puoi farlo. Ci penso, però intanto vediamo se c'è qualche studente, qualcuno di un po' meno bacuco di me. Io avrei una domanda. Sì? So I can try to make it in English. No, anche in italiano. Okay. Come preferite, as you prefer. Sì. Io mi chiedo se in generale il problema sia, oltre al fatto che non si riesce a parlare di questi temi, come dice, cioè come penso di aver intuito di Ghosh, questo sia dovuto anche al fatto che appunto abbiamo una paradigma culturale che ci porta sostanzialmente a non poter individuare il problema, e mi chiedo se le forme culturali occidentali, che sono sostanzialmente basate sull'individuo, quindi il romanzo che ha degli individui come protagonisti, e appunto non siano epistemologicamente compromessi nel poter dare una soluzione collettiva, perché appunto sono discorsi che hanno l'individuo e la soggettività come paradigma centrale. Non so se mi sono spiegato. Mentre forse il problema è che appunto manca una narrazione collettiva, cioè una sorta di ideologia che non può essere veicolata, secondo me, o almeno è molto difficile che sia veicolata dal nostro modo di raccontare, che è spesso basato sull'individuo e sulla sua storia speciale, particolare, piuttosto che sul suo senso di appartenenza a qualcosa di più vasto. Non so se mi sono spiegato. No, si è spiegato benissimo, ed è esattamente uno dei punti di cui Ghosh si occupa nel suo libro. Lui parla, fa l'esempio della recensione di un romanzo di un autore, si chiama Munif, come si chiama, del Middle East, come si chiama il Middle East in italiano? Medio Oriente. Del Medio Oriente, scusate, in cui questa recensione di Sinclair dice: questo romanzo non è bello perché manca
la storia morale di un individuo che non è una parabola morale, non c'è un problema morale di un individuo che è ciò che invece caratterizza un buon romanzo. Ecco, Ghosh non è per niente d'accordo, lui dice no, City of Salt, il romanzo di Munif, è bellissimo proprio perché racconta la storia di una comunità e non la storia di un individuo all'interno della comunità, e il romanzo deve poter fare anche questo, secondo lui. Lo stesso romanzo di Ghosh che citavo all'inizio, The Hungry Tide, che in italiano è tradotto come Il paese delle maree, quello stesso romanzo parla effettivamente proprio della comunità delle persone che abitano lì e del territorio, molto più che dei singoli individui che sono tutto sommato secondari. Però il fatto di concentrarsi sull'individuo e sul fatto che l'individuo da solo deve trovare le sue soluzioni e sfruttare il mondo per trovarle, questo è uno dei problemi senz'altro del romanzo e del tipo di epistemologia che sta anche dietro al romanzo, oltre che appunto dietro al capitalismo. Ghosh dice anche che più che il capitalismo, appunto il colonialismo e l'imperialismo stanno dietro al cambiamento climatico, perché lui dice, beh, l'Unione Sovietica e la Cina comunista vera di un tempo hanno contribuito al cambiamento climatico non quanto gli Stati Uniti, ma quanto altri paesi capitalisti. Non è il capitalismo, ma è l'imperialismo, perché utilizzare combustibili fossili ti consente di acquisire un potere anche rispetto ai paesi confinanti che altri non hanno. Quindi e questo tipo di egemonia è in qualche modo connessa all'idea dell'uomo che domina la natura e se appena può domina anche tutti coloro che sono un po' più deboli, quindi categorie diverse e più deboli, insomma. Se posso dico anch'io qualcosa a proposito del suo intervento che mi sembrava molto interessante. Anche io ho letto Overstory e mi veniva in mente, mentre lei parlava, come mi veniva in mente quando ho cominciato proprio a seguire questi seminari. La difficoltà di scrivere di qualcosa che è reale, cioè perché Overstory è bellissimo nella prima parte, in cui ti immerge in un mondo naturale e tu lo scopri che esistono e ti dice la verità, però te la dice in un modo fantastico, perché ti introduce in un mondo fantastico che è quello degli alberi, no? Di come comunicano, di come si muovono e prende le mosse. Io ho condiviso un paio di articoli da una storia vera, cioè dalla storia di una scienziata che ha cominciato a studiare la comunicazione tra gli alberi, il loro modo di condividere le cose, e si arena, non è più tanto entusiasmante nel momento in cui lavora su un'idea bellissima che è l'interconnessione. La voce è andata. Clara, non ti sentiamo più. Forse ha problemi di connessione. In realtà risulta online, probabilmente ha problemi di connessione. Peccato. Vediamo se riesce a recuperare. Non so se magari c'è qualche altra domanda e poi magari torniamo da Clara Antonucci che evidentemente ha problemi o col microfono o con la connessione. Perché... Io scusate,
Per ritornare un attimo alla domanda di prima, mi sono perso il libro di cui, cioè il titolo del libro di quell'autore che Ghosh invece ha difeso. Ah, quello, sì, quello si chiama The City of Salt, la città del sale. Okay. In realtà è una serie di libri, non è uno solo. E, comunque sia, sì. Ed è è una serie di libri che parla di campi petroliferi nel Medio Oriente e di come la comunità, questa comunità medio orientale sia cambiata venendo a contatto con queste grandi compagnie che costruiscono delle città dal nulla in mezzo al deserto e portano dei valori che per i beduini non avevano assolutamente nessun senso, privatizzando dei pezzi di deserto e di oasi che non erano mai stati privatizzati e che nessuno pensava che potessero essere mai privatizzati, e quindi portando una mentalità fondamentalmente coloniale, ma legale. Oddio, anche la colonizzazione era legale nel Settecento, ma quello che voglio dire è che legale anche nel Novecento, legale anche dal punto di vista delle legislazioni moderne, che pure sono decisamente anticoloniali. E questa è una cosa che dice anche Naomi Klein nel suo libro, che fondamentalmente così come una volta la East India Company era una società per azioni che ha colonizzato l'India prima che venisse passata alla corona britannica, ma fondamentalmente non è passata alla corona britannica, è stata venduta alla corona britannica, cioè la corona britannica ha espropriato l'India dalla East India Company, ma gliel'ha pagata. E gliel'ha pagata con i soldi delle tasse degli indiani. Ma comunque questa è un'altra storia. Però, come dicevo, come una volta l'East India Company aveva colonizzato l'India e la Birmania, e il Pakistan naturalmente, e che cosa succede? Adesso le grandi compagnie petrolifere stanno colonizzando più o meno con mezzi analoghi territori, popolazioni e luoghi del mondo. Però tutto questo è assolutamente legale. Forse un domani non lo sarà più, forse un giorno sarà illegale quanto lo è una guerra coloniale, ma oggi questo è considerato ugualmente legale. Questo è grosso modo la storia di City of Salt, di Munif. Sì. Io volevo tornare un attimo su uno dei filoni di questi seminari che dovrebbe portare appunto alla rappresentazione di questi problemi a livello teatrale. E mi sembra, pensando proprio ora, che il teatro ha anche un vantaggio ancora di più sul romanzo per rappresentare questo nostro modo e farci cambiare, perché possiamo fare il teatro anche immerso nella natura, no? Un po' come Giorgio Vacchiano la scorsa settimana ci ha fatto capire che un lecture come suo, no? Ha avuto un impatto sulle persone, credo, molto diverso, dato che lui era in mezzo di un bosco, che anche il teatro possiamo usare questa nostra, no, possibilità di fare il teatro negli orti botanici, nei giardini, parchi, nelle montagne, casomai, no? E quindi il pubblico ha un'esperienza anche dei cinque sensi, volendo, che può avere un impatto molto di più, no? Che non un puro esercizio di ragionamento, non lo so se mi sono espresso, e vorrei sapere, Alessandro, cosa ne pensi di questo, se ti sembra possibile oppure è azzardato questo mio pensiero. È sicuramente azzardato ed è giusto che lo sia, nel senso che bisogna
bisogna osare per rompere determinati schemi. In effetti il problema, uno dei problemi del romanzo è quello di essere molto intellettuale e purtroppo anche il modo in cui lo leggiamo, in cui insegniamo anche ai nostri studenti a leggerlo per certi versi, è molto intellettuale. E questo rischia come dire, di creare uno scollamento tra la vita che uno conduce a livello non intellettuale e la vita intellettuale. Questo tipo di scollamento finisce con l'essere poi simile a quello scollamento che c'è stato appunto intorno al Settecento, quando le humanities sono andate da una parte e le scienze esatte, le scienze dure, sono andate da una parte completamente diversa, creando una frattura che non stiamo in grado di sanare. È una frattura che forse, se non si fosse creata, ci avrebbe aiutato a non trovarci in questa situazione oggi. Comunque, ecco, una possibile deriva sempre anche della lettura romanzesca è quella di essere troppo intellettuale e troppo poco fisica. C'è una intelligenza che non è solo quella razionale, ci sono molte altre forme di intelligenza. E il teatro ha, credo, la possibilità di mobilitare forme di intelligenza estetica che non siano soltanto appunto quelle razionali. Per cui uno spettacolo teatrale in un posto non è lo stesso spettacolo teatrale in un posto diverso, e non è lo stesso spettacolo teatrale visto a differenza di un romanzo, che è più o meno lo stesso che io lo legga all'isola d'Elba o in Congo o a Cortina. Uno spettacolo teatrale non è lo stesso, e questa mobilitazione sicuramente credo che abbia valore. Sì. Altre domande? Sì, se posso. Sì. E se nel frattempo non è arrivata Clara Antonucci, povera, che forse voleva finire di fare la sua? No, ma vai avanti e chiedi. Vado avanti. Sì, no, più che una domanda. Ma lascio il passo. Beh, ma comunque più che una domanda era così una considerazione veloce. Io sono molto d'accordo con tutto quello che avete detto, ho solo paura che il messaggio che possa passare, se ci fermiamo a questo stadio, sia quello di una condanna, se volete, della razionalità, dell'intelligenza in quanto ragionamento logico e del romanzo, non perché io lo difenda rispetto al teatro, io adoro il teatro, ma credo che ci siano delle distinzioni importantissime. Quando pochissimi leggevano era molto più di impatto un qualsiasi tipo di spettacolo, che fosse teatro, che fossero altri tipi di spettacoli, e raccoglieva molte più persone, raggiungeva molte più persone. Adesso che tutti leggono è molto più facile smobilitare qualcuno, qualche coscienza, attraverso un romanzo capillare che va in giro per il mondo, rispetto a uno spettacolo teatrale che chiaramente raccoglie purtroppo relativamente poco pubblico. Io credo che le due cose siano assolutamente, come dire, sorelle, ecco, da tenere insieme. E l'altra cosa l'altra piccola considerazione che volevo fare, e spero di riuscire poi anche a farlo sentire quando parlerò più nello specifico di animali, è che forse, come dire, dobbiamo anche, cioè per quanto io sia perfettamente d'accordo e sarà quello il punto focale su un rifiuto di una modalità esclusivamente razionale, logica, per pensare il mondo e per agire nel mondo, penso anche che ci sia un fortissimo pericolo di andare nella direzione opposta, che ci stiamo anche andando, e che sia la risposta di pancia. Allora, se io devo pensare attraverso la pancia, forse è meglio
non pensare affatto. È molto più pericoloso il pensiero stereotipato, semplicistico, che mi viene da un'emozione, ma questa emozione può anche essere del tutto sbagliata, può essere una forma di rabbia, una forma di autoimposizione sugli altri, una forma di un modo per mettermi in mostro quello che vuoi, oppure una forma di essere gregari nei confronti di altri, che è un po' quello che succede da diversi anni a questa parte e che a me fa moltissima paura. E quindi ancora quando parlo con i miei studenti parlo dell'emozione che passa il romanzo, dell'emozione che passa e quindi che smuove tutta una serie di facoltà che abbiamo e di attitudini che abbiamo, ma voglio anche farli godere del ragionamento e del ragionamento informato e della razionalità e del fatto che bisogna riflettere, che bisogna prima di intervenire in qualsiasi tipo di argomento bisogna guardarsi dalla superficialità e dalla risposta immediata che io do per ragioni che forse non hanno niente a che vedere con la conoscenza, la competenza o anche addirittura il mio approfondimento della questione o il mio essere interessato alla questione. Scusate, è andata più lunga di quanto volessi, ma penso che sia molto molto complessa la cosa e che valga la pena di tenere entrambe le cose presenti. Certo. Sì, naturalmente io sono perfettamente d'accordo con te. Penso, ho parlato, come dire, della tirannia del razionalismo perché il razionalismo fondamentalmente ha eroso altre possibilità di crescite culturali o più che altro ho parlato di come il razionalismo abbia creato un'etica del razionalismo e una sorta di monumento a se stesso, ma naturalmente questo non significa di buttare a mare il razionalismo, tantomeno appunto, altra metafora, di buttare il bambino con l'acqua sporca. Ecco, il problema è quello di anzi, non buttare niente se possibile, ma però di tenere conto anche di tutto il resto. Peraltro io poi non è che ho tanto parlato delle mie opinioni, io concordo in larghissima parte con quello che dice Ghosh, ma fondamentalmente ho cercato di riportare le sue opinioni, no? Appunto come lui dice che il romanzo avvalla il pensiero razionalista e quindi è stato in qualche modo di ostacolo alla comprensione e alla possibilità di pensare a un mondo che non sia esclusivamente razionale o razionalista. Ecco, questo è il punto. Il che ci impedisce in fondo anche di, come dire, ci impedisce di soffrire di fronte a uno scempio come quello delle distruzioni delle foreste dell'Alberta per estrarre il petrolio dalle sabbie bituminose, perché in fondo pensiamo sì, beh, ma il petrolio serve, c'è gente che ci guadagna, le persone che ci guadagnano sono più di quelle che ci perdono e intanto alcune zone devono comunque essere sacrificabili. Allora, a questo ci porta il razionalismo o un certo tipo di uso del razionalismo. Effettivamente la cosa non è sana, ecco, e non lo è stata in passato e tanto più vediamo adesso che non funziona. Ecco, quello che dice Greta Thunberg secondo me è molto giusto. Il problema è che in realtà noi ascoltiamo la scienza soltanto quando ci conviene, quindi non è di buttare a mare la scienza il problema è buttare a mare in qualche modo l'egoismo che viene con l'idea che il bene economico sia il primo bene da perseguire.
siamo nella piena consapevolezza in questo momento di quanto sia inossidabile questo principio, nel senso che siamo nel bel mezzo di una pandemia e le risposte sono schizofreniche, così come è schizofrenica la nostra organizzazione da occidentali, da capitalisti, da gente che mette davanti, che ha un sistema difficile da smantellare, anche volendo, difficile da smantellare, perché ci troviamo a contare i morti e a pagare un vaccino, ci troviamo, quindi credo che la chiave stia tra il vantaggio e il pregio del pensiero razionale e l'azione che comunque deve integrarlo, è quella passione politica di cui forse parlava la Margaret Rose, nel senso che tornare forse a fare politica in una maniera più fisica anche, che non vuol dire menare mazzate, però vuol dire esserci invece di stare dietro, come dire, un commento sui social, perché la nostra partecipazione è diventata abbastanza diluita dentro contesti virtuali che ci appagano dal punto di vista della coscienza, ci mettono a posto perché ho firmato la petizione, ho dato la mia opinione, ho condiviso il post, ma di fatto senza che ce ne accorgiamo ci isolano un po', cioè per certi versi siamo in una rete che ci consente di condividere tutto, ma proprio perché ci consente di condividere tutto e tutto è troppo, alle volte non riusciamo ad agire, a movimentarci su una questione di diritti, perché quello che lei diceva prima è fondamentale, quel passaggio che lega il rispetto della natura alla lotta per la giustizia sociale, cioè che sono due cose inscindibili e che hanno portato alle grandi battaglie contro la schiavitù, perché soltanto con la coscienza del fatto che un uomo di un colore diverso non poteva avere diritti diversi dai miei, che si è potuto fare questo. Ma quanti anni ci sono voluti? E quante battaglie? E quanta presenza fisica? Cioè, dentro quella piazza mobilitata da Martin Luther King, cioè, c'era una marea umana e non lo puoi realizzare condividendo un post, diciamo. Noi paghiamo forse lo scotto di un cambiamento nella partecipazione politica sul quale dovremmo ragionare, forse. Sì, e questo isolamento ci porta davvero anche ancora più distanti dalla natura, no? Di cui parlava Alessandro nella sua appunto conferenza ora, la necessità di dialogare con la natura, soprattutto in questo momento, è ancora più distante, mi sembra che siamo in un momento molto pericoloso per il discorso clima, perché tutto poi è offuscato, no? Questa emergenza. Sicuramente il problema dell'emergenza Covid ci ha distratti dal problema climatico e non solo, ma insomma, il problema ambientale in generale, questo sì. Però è vero anche che questo è un periodo in cui in linea di massima l'ambiente si è reso più visibile rispetto a quanto avveniva in passato. Questo forse anche, non so, per gli incendi, per i grossi cicloni che ci sono stati, gli uragani, insomma, a parte, voglio dire, non fraintendetemi, dico per fortuna hanno colpito gli Stati Uniti, no, per fortuna di nessuno ovviamente, ma fin tanto che gli uragani colpiscono soltanto i paesi poveri non se ne parla. Adesso Katrina e Sandy ci hanno fatto capire che nessuno è al di sopra di questo meccanismo. Anche se poi, come dice Ghosh sempre in questo libro, in realtà l'illusione che il capitalismo ci ha dato o certe ricchezze ci hanno dato
è che se siamo ricchi noi potremo sempre avere quelle che lui chiama armed lifeboats, no? Scialuppe di salvataggio armate, per cui delle scialuppe di salvataggio sulle quali possiamo salire e sparare a tutti quelli che volessero salirci a loro volta. Questa è in fondo l'illusione che molti coltivano. È uno dei motivi per cui l'unica agenzia americana che prende sul serio il cambiamento climatico è il Pentagono. E ci sono dei rapporti del Pentagono che parlano molto seriamente dei rischi collegati al cambiamento climatico, degli scenari di guerra che possono venire dal cambiamento climatico, degli scenari di migrazioni di massa e quindi degli scenari geopolitici del cambiamento climatico, e naturalmente il Pentagono, che ragiona come il Pentagono, sta sviluppando una serie di armi, capacità di intervento militare e appunto armi adatte a contenere i pericoli geopolitici del cambiamento climatico. Però ecco, questo forse non è quello che vorremmo, non è quello che vorremmo che succedesse, insomma. Cioè, ecco, ma perché questo è in fondo la mentalità occidentale. Se l'idea è quella che il denaro e l'imprenditorialità troverà un modo per risolvere il problema, no? Se uno è obeso nella mentalità occidentale, l'ideale sarebbe trovare un cibo che lo fa dimagrire, non che smettere di mangiare. E quindi se il cambiamento climatico è in atto, bisognerebbe investire su tecnologie che raffreddano il pianeta e quindi creare posti di lavoro e creare ricchezza in tecnologie che raffreddano il pianeta. E se questo crea mobilitazione, investiamo e creiamo lavori nell'esercito e diamo lavoro alle industrie belliche. Questo è il modo di ragionare capitalista e occidentale. Però è un modo di ragionare estremamente miope. La traduzione italiana della grande cecità nasce proprio da questa metafora. Sì, ma anche sposare la sostenibilità, no? come riconversione della capacità produttiva, perché leggevo per esempio di recente, a proposito di Elon Musk e di tutta la sua, come dire, del suo essere in favore di una economia sostenibile, e poi si parla di investimenti in Bitcoin che comportano un uso massiccio dell'energia elettrica per poter, cioè c'è una contraddizione. Noi viviamo di una grande contraddizione, ecco perché la grande cecità funziona, perché viviamo da secoli in una bugia che ci siamo raccontati, in una dicotomia in cui cerchiamo di salvare capre e cavoli, ma in realtà abbiamo deciso che salviamo la capra e i cavoli ce ne freghiamo. Cioè, è così un po'. Sì, il problema è che la capra se non mangia poi dopo muore anche lei. Questo è... Deve stare sotto la panca. No, che voglio dire, i cavoli servono anche per nutrire la capra, questo è il problema. Sì, appunto viviamo in un sistema schizofrenico, in un sistema che autoalimenta comunque un inganno di fondo. Sì, credo che la traduzione è in qualche modo è poco felice, no? Perché derangement è più quella che dice, non so, è Chiara che sta parlando? Sì. Clara. Sì, appunto perché derangement è proprio quello, no? Contraddizione, confusione, non è cecità, è ancora più grave in qualche modo. Mm-hmm.
Sì, infatti. Forse una traduzione poteva essere La grande stupidità, ma Ghosh è troppo raffinato per intitolare La grande stupidità. Sì. Derangement non è stupidità, appunto, è difficilissimo tradurre, no? Questo sostantivo. Però è proprio descrive quello che di cui noi soffriamo. We are deranged, non blind, che sono due cose molto diverse. Sì. Va bene, se ci sono altre domande, altrimenti possiamo ringraziare appunto Alessandro Vescovo per anche la discussione questa volta è stata molto, molto interessante e appunto grazie anche a voi di aver partecipato. Abbiamo forse Valeria Nobile che ha qualcosa da dire per la prossima settimana? Allora, salve a tutti. Dunque, come al solito vi invieremo il link qualche giorno prima per accedere al prossimo incontro. Potete trovare la registrazione di questo incontro su questa chat alla fine, quando interromperemo. Ci vuole qualche istante perché è un po' pesante il file, però è possibile scaricarla e rimane nella chat fino a 20 giorni dopo la fine del nostro incontro, quindi potete trovarla qui. Sì. Per qualsiasi cosa scrivete sempre a me o a Riccardo. Sì, questi due nostri dottori, appunto Casarino e dottoressa Nobile ci sta veramente aiutando, dando informazione. Se avete problemi anche di link, contattate loro che aiutano veramente molto, con molta efficienza. Grazie veramente tanto. Grazie a tutti, quindi e buonasera. Grazie anche da parte mia. Allora, Grazie di nuovo Alessandro. Grazie, a presto. Grazie. Buona serata. Arrivederci. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci.